Welcome to BSC Main Physics. Semester 1, Paper 1, Mechanics and Properties of Matter. Today's topic is non-uniform bending, and this is class number 43, Semester 1, BSC Main Physics. Before going to explain non-uniform bending, we see some problems from cantilever. So the first topic of discussion today is cantilever problems. Two problems which are very important. Cantilever problems. So the first problem, a rectangular bar 2 cm breadth and 1 cm thickness and 100 cm long is clamped at one end and loaded at the other end. If the load suspended is 2 kg, calculate the depression produced. Y is equal to 200 gigapascal. So you read the problem once again. A rectangular bar 2 cm breadth and 1 cm thickness and 100 cm long is clamped at one end and loaded at the other end. If the load suspended is 2 kg, calculate the depression produced. Y is equal to 200 GPa. So this is a direct problem of a cantilever. We can write the formula for Young's modulus. If you by hearted the formula, you can easily write the formula. Y is equal to 4mg by BD cubed into L cubed by Z. And if you find Z from this, you can write as Z is equal to 4mg by BD cubed into L cubed by Y. That is the equation. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് ക്യാൻറ്റിലിവറിലെ പ്രോബ്ലമാണ്, ഒരു ഡയറക്റ്റ് പ്രോബ്ലമാണ്. എല്ലാ വാല്യൂസും തന്നിരിക്കുകയാണ്. ഫോർമുല നേരിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി. ഇവിടെ ഡിപ്രഷൻ കാണാനുള്ള ഫോർമുല Z is equal to 4mg by BD cubed into L cubed by Y എന്നാണ്. So we write all the values. Y is 200 GPa, that we converted into Pascal by multiplying it by 10 raised to 9. That is 200 into 10 raised to 9 PA. L is equal to 10 centimeter, 100 centimeter, 1 meter. B is 2 centimeter, which is 0.02 meter. Thickness 1 centimeter, which is equal to 0.01 meter. Therefore, Z is equal to 4 into 2 into 9.8, 4 mg. 4 into 2 into 9.8 by 0.02 into 0.01 cubed, BD cubed. Into L cubed by Y. L cubed is 1 cubed by Y, 200 into 10 raised to 9. The answer is, the depression is Z is equal to 0.0196 meter. Now we do another problem from cantilever. This is the question. A cantilever of length 0.5 meter has a depression of 15 millimeter at the free end. Calculate the depression at a distance of 0.3 meter from the fixed end. A cantilever of length 0.5 meter has a depression of 50 millimeter at the free end. Calculate the depression at a distance of 0.3 meter from the fixed end. ഇപ്പോൾ ഒരു ക്യാൻറ്റിലിവറിൻ്റെ നീളം 0.5 സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ്. ഒരറ്റത്ത് ഫിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഡിപ്രഷൻ അന്നേരം 50 millimeter ആണ്. ഇതേ ക്യാൻറ്റിലിവറിന് 0.3 മീറ്റർ അകലെ എത്രമാത്രം ഡിപ്രഷൻ ഉണ്ട് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ്. അപ്പം അത് നമ്മളൊരു ചിത്രത്തിലൂടെ കാണിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ആ ക്യാൻറ്റിലിവറിൻ്റെ ചിത്രം നമ്മൾ വരച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ മേശ ആ ക്യാൻറ്റിലിവറാണ് 0.5 മീറ്റർ. ആ ഒടുക്കമുള്ള അവസാനമുള്ള ഡിപ്രഷൻ Z is 15. അത് മില്ലിമീറ്ററിലാണ്. പിന്നെ 0.3 മീറ്റർ മാറിയുള്ള അകലമാണ് നമ്മൾ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. താഴെ അവിടെയുള്ള ഡിപ്രഷൻ Z1 ആണ്. അപ്പോൾ Z 15 millimeter ആണെങ്കിൽ Z1 എത്രയാണ് എന്നാണ് ചോദ്യം. Z 15 millimeter ആണെങ്കിൽ Z1 എത്രയാണെന്ന് ചോദ്യം. Z1ൻ്റെ സ്ഥാനം, Z1 ഡിപ്രഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന സ്ഥാനം
ആ ക്യാൻഡിലിവറിൻ്റെ 0.3 മീറ്റർ അകലെയാണ്. ഈ 15 millimeter is a depression of the entire cantilever. What is a depression at a distance of 0.3 meter of the cantilever? അപ്പോൾ അതിന് ഇസഡ് എന്ന ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം. ഇസഡ് W/3/AK² ആണ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 1. ഈ ഫ്രീ എൻഡിൽ ഡിപ്രഷൻ at the free end is given by Z is W/3/AK². Then there is a formula which we have to by heart. We have not derived it. So you have to by heart the formula. Depression at a distance x from the fixed end. In our theory, we have taken x from the free end. And here we specially say the depression at a distance x from the fixed end is given by Z1 is equal to W/YAK² into LX²/2 minus S²/6. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫോർമുല നമ്മൾ നേരത്തെ തിയറി പഠിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞിരുന്നില്ല. ഇതെന്താണിത്? ഒരു ക്യാൻറ്റിലിവറിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റിലുള്ള ഡിപ്രഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഉള്ള ജനറൽ ഫോർമുലയാണ്. അതായത് ഫിക്സഡ് എൻഡിൽ നിന്ന് എക്സ് അകലെ നമ്മളൊരു പോയിന്റ് എടുത്താൽ അവിടെ ക്യാൻറ്റിലിവറിന് ഉണ്ടാകുന്ന ഡിപ്രഷനാണ് W/YAK² into LX²/2 minus S²/3. അപ്പോൾ ഫ്രീ എൻഡിലെ ഡിപ്രഷൻ കാണണമെങ്കിൽ, അതായത് ആ 15 മില്ലിമീറ്ററിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഫ്രീ എൻഡിലെ ഡിപ്രഷൻ കാണണമെങ്കിൽ ഇവിടെ എക്സിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ക്യാൻറ്റിലിവറിൻ്റെ മൊത്തം നീളം കൊടുത്താൽ മതി. 0.5 കൊടുത്താൽ മതി. മൊത്തം നീളം എക്സ് എല്ലെന്നിട്ടാൽ മതി. എക്സ് എല്ലെന്നിട്ട് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്താൽ ക്യാൻറ്റിലിവറിൻ്റെ ഫ്രീ എൻഡിലെ ടോട്ടൽ ഡിപ്രഷൻ കാണാൻ ഈ ഫോർമുല നമ്പർ 2-ൽ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 2-ൽ എക്സിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് L2 കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ നമുക്ക് L3/2 മൈനസ് L3/6 എന്ന് കിട്ടും. അപ്പോൾ മുകളിലത്തെ ഉത്തരം ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 1 തന്നെയായിട്ട് മാറും. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഫോർമുല തിയറട്ടിക്കലി കറക്റ്റാണ്. ഫോർമുല നമ്പർ 2-ൽ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ L ഇട്ടാൽ നമുക്ക് ആ ഇക്വേഷൻ 1 കാണുന്ന ഇക്വേഷൻ കിട്ടും. അപ്പോൾ ഈ Z1 ഇക്വേഷൻ എക്സ് അകലെയാണ്. അത് ശരിയായൊരു ഇക്വേഷൻ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ Z തന്നിരിക്കുകയാണ്. Z1 കണ്ടുപിടിക്കണം. Z1 എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് അകലുള്ള ഡിപ്രഷനാണ്. Z1 is a depression at a distance x from the fixed end of the cantilever. If you put x is equal to L in this equation number 2, we get the same expression as in equation number 1. So next step is Z/Z1, 1/2. Again, Z/Z1 is L3/3 into LX²/2 minus S²/6. Put all the values. That is Z/Z1 is L3/1.5 LX² minus 0.5 S². X is 15 millimeter. Z is 15 millimeter. Z1 question mark. L is 0.5 meter. X is 0.3 meter. Put the value 0.015. Millimeter is converted into meter. 0.015 by Z1 is equal to 0.5. L cubed by 1.5 into L² 0.5 into 0.3 square minus 0.5 into 0.3 square. That is 0.015 by Z1 is equal to 0.5 cubed by 1.5 into 0.3 square. 0.3 square 1.5 minus 0.3 cubed, because 1.5 will cancel from numerator and denominator. 1.5 will cancel from numerator and denominator. That is why we have written 0.5 square. Therefore, Z1 is equal to 6.48 into 10⁻³ meter. On solving, on calculating using a calculator, we get Z1 is equal to 6.48 into 10⁻³ meter. That is the answer. Now we see what is called a non-uniform bending. NU bending and U bending. NU bending means non-uniform bending, and U bending means uniform bending. Two separate essays we are going to study. One is the NU bending, non-uniform bending. Another is the
U bending. At first we say NU bending, non-uniform bending. അപ്പോൾ രണ്ട് ബെൻഡിങ് ഓഫ് ബീമാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഒന്നാമത്തതിനെ നമ്മൾ NU ബെൻഡിങ് എന്ന് പറയും, രണ്ടാമതിന് U ബെൻഡിങ് എന്ന് പറയും. എന്താണ് NU ബെൻഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ബാർ എടുത്ത് ഒരു ബീം എടുത്ത് സിമെട്രിക് ആയിട്ട്, മീറ്റർ സ്കെയിൽ തന്നെ സിമെട്രിക് ആയിട്ട് രണ്ട് നൈഫ് എഡ്ജിൻ്റെ പുറത്ത് ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന പോലെ വെക്കണം. AB നൈഫ് എഡ്ജിൻ്റെ സ്ഥാനമാണ്. അപ്പോൾ ആ നൈഫ് എഡ്ജ് തമ്മിൽ അകലത്തെ നമ്മൾ ലെങ്ത് ഓഫ് ദി ബാർ എന്ന് പറയും. നടുക്ക് ഭാരം ഇടും, M ഇടും. അപ്പോൾ ഇത് ഈ ബീം ബെൻഡ് ചെയ്ത് താഴോട്ട് നിൽക്കും. Z ഒരു ഡിപ്രഷൻ ഉണ്ടാകും, ആ മിഡ് പോയിന്റിൽ Z എന്ന ഡിപ്രഷൻ ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഏകദേശം ഒരു ആർക്ക് പോലെയാണ് ഇത് താഴോട്ട് വളയുന്നത്. പക്ഷേ ഇത് ശരിക്കും ഒരു സർക്കുലർ ആർക്കല്ല, സർക്കുലറായിട്ട് കിട്ടത്തില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് നോൺ യൂണിഫോം എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഈ ബെൻഡ് ബാറിൻ്റെ ഓരോ ഫിലമെൻറ്റിൻ്റെയും ഓരോ ഭാഗത്തുള്ള ഫിലമെൻറ്റിൻ്റെയും റേഡിയസ് ഓഫ് കർവച്ചർ എടുത്താൽ അത് ഡിഫറൻ്റ് ആണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് നോൺ യൂണിഫോം ബെൻഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. നടുക്ക് ഭാരമിട്ട് ഈ കാണുന്ന പോലെ ഒരു ബാറിനെ വളച്ചാൽ അതിൻ്റെ വ്യത്യസ്തമായ എലമെൻറ്റുകളുടെ റേഡിയസ് ഓഫ് കർവേച്ചർ സെയിം അല്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ NU ബെൻഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. So in NU bending, a bar is symmetrically placed on two knife edges and loaded at the middle. There is depression Z at the midpoint when a load M is suspended. L is the length between the two knife edges. So the length involved in non-uniform bending is L, distance between the two knife edges. So what is NU bending? A beam supported symmetrically. A beam supported symmetrically on two knife edges and B and loaded at the middle is called non-uniform bending. In this case, the radius of curvature of the bent filament is not uniform. ഇത്തരം കേസിൽ ബെൻഡ് ഫിലമെൻറ്റിൻ്റെ റേഡിയസ് കർവേച്ചർ സെയിം അല്ല, യൂണിഫോം അല്ല. It can be shown that the depression at the midpoint of the non-uniformly bent bar is given by Z is W L cubed by 48 by AK square. W L cubed by 48 by AK square. We can show it, the depression at the midpoint, where AK square is BD cubed by 12 for a rectangular bar. That is Z is equal to W L cubed by 48y into AK square, BD cubed by 12. That is Z is W L cubed by 4 by BD cubed. Since W is mg, that is Z is mg L cubed by 4 by BD cubed. Y is equal to mg L cubed by 4 BD cubed Z. അപ്പോൾ എങ്ങനെ ഈ റിലേഷൻ കിട്ടും നമുക്ക് പറയാം. തിയറി പാർട്ട്. Theory. For a cantilever, y is equal to W L cubed by 3 by AK square. ഒരു കാൻറ്റിലിവറിൻ്റെ ഫോർമുലയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ എടുക്കുന്നത്. ഈ ഒരു നോൺ യൂണിഫോംലി ബെൻഡ് ബാറിനെ ടു ഇൻവേർട്ടഡ് കാൻറ്റിലിവർ എന്ന് വിചാരിക്കാവുന്നതാണ്. നോക്കിയേ, ആ മിഡ് പോയിന്റ് നമ്മൾ ഫിക്സഡ് വിചാരിച്ചാൽ മേപ്പോട്ട് വളയുന്ന ഒരു കാൻറ്റിലിവർ റൈറ്റിലേക്കും മേപ്പോട്ട് വളയുന്ന മറ്റൊരു കാൻറ്റിലിവർ ലെഫ്റ്റിലും കാണാം. ലെങ്ത് L/2 ആയിട്ട് വരും. ഓരോ നൈഫ് എഡ്ജിലെ മേപ്പോട്ടുള്ള ബലം W ഭാരമാണെങ്കിൽ W/2, M ആണ് മാസങ്ങൾ M/2 ആയിട്ട് വരും. W ആണ് ഭാരം സസ്പെൻഡ് ചെയ്തെങ്കിൽ ഓരോ നൈഫ് എഡ്ജിൻ്റെയും മേൽപോട്ടുള്ള ത്രസ്റ്റ്, മേൽപോട്ടുള്ള ഫോഴ്സ് W/2 ആയിട്ട് വരും. അപ്പോൾ നോൺ യൂണിഫോമിലി ബെൻഡ് ബാറിനെ രണ്ട് ഇൻവേർട്ടഡ് കാൻറ്റിലിവറായിട്ട് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് കാൻറ്റിലിവറിൻ്റെ ഫോർമുല നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. എ നോൺ uniformly bent bar can be considered as a double cantilever, which is placed in the reverse, which produces depression in the reverse direction. So that is it. We apply the formula of cantilever. For a cantilever, Z is equal to W L cubed by 3 by AK square. In the case of NU bending, length becomes L/2, കാരണം പകുതി പോയി എടുക്കുന്നത്. ആൻഡ് വെയിറ്റ് ബിക്കംസ് W/2. പകുതി എടുക്കുമ്പോഴേ ഓരോ നൈഫ് എഡ്ജിലും പകുതി വെയിറ്റിൻ്റെ
റിയാക്ഷനാണ് വരുന്നത്. therefore Z നോൺ യൂണിഫോം is equal to W/2. ആ W ന് പകരം W/2, L ന് പകരം L/2, L/2 cubed by 3y² That you simplify, we get there is 8 into 2, 16 in the numerator. That will come to denominator. We get is 16 into 3, 48. Z is WL cubed by 48y². അങ്ങനെ ഫോർമുല കിട്ടും. അപ്പോൾ ഒരു നോട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ്, എ നോൺ യൂണിഫോംലി ബെൻഡ് ബാർ, എ നോൺ യൂണിഫോംലി ന്യൂ ബെൻഡ് ബാർ ഈസ് ഇക്വലന്റ് ടു 2 inverted cantilevers, each of length L/2, not 1/2, it is L/2, each of length L/2 and weight equal to W/2. That you correct as L/2. Note, a new bent bar is equivalent to 2 inverted cantilevers, each of length L/2, not 1/2, L/2 and weight W/2. ഒരു നോൺ യൂണിഫോമിലി ബെൻഡ് ബാറിനെ 2 ഇൻവേർട്ടഡ് കാൻറ്റിലിവറായിട്ട് വിചാരിക്കാം. ഓരോന്നിനും L/2 നീളം, W/2 അതിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ്, അങ്ങനെ എടുക്കുക. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യനായിട്ട് ചോദിക്കുന്നതാണ്, ഒരു എസ് എ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യനാണ്. ചിലപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എക്സ്പെരിമെൻറ്റും ചോദിക്കും. ആ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ഇല്ലാതെ ഒരു എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. With a diagram, with WITH, with a diagram, explain a non-uniformly bent bar, bend BNT, bend bar and derive an expression for the depression at the midpoint of the bar. You note the spelling. With a diagram, explain a non-uniformly bent bar, BNT, bend bar and derive an expression for the depression at the midpoint of the bar. That is all with your 43rd lecture on paper 1, mechanics and properties of matter. Thank you very much.